second. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा MCSE कोर्स का बैच 1 जो है इसका इंटरव्यू नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास मौजूद है मुनीज़ा मेरीन, पाकिस्तान से, स्टूडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इनसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स लिया तो $300 का फीस माफ़ हो जाएगा। अगर 50% से कम तो आधा फीस देना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट टू मुनीज़ा मेरीन, टर्न ऑन योर वीडियो कैमरा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अबाया पहन सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो my first question from you. Are you ready? Please tell me. जी सर. Okay. What is network? Network is basically the um, connection of various devices. Where it can be using the internet or any other medium to connect those. Basically, to share information or data. Good answer. What is networking? Networking is basically um, the overview of how the devices are connected and how they communicate and how they transfer their data using various protocols. Okay. What is Active Directory? Sorry, What is Active Directory? I don't know. Okay. What is DNS? DNS, domain name server. It's basically a protocol which map the name of any website or any organization to its IP address. People cheer, Sharman के पियो. What a space. Okay, my next question from you. Good answer from you, but my next question from you is what is meant by system administration? System administration. Basically, it can be the whole team or a single person, say a system administrator who manages and control overall network or overall protocol and overall controls, and he basically filters. He manages all the traffic of the network. Inside the network or outside the network, he What is responsible for all the data flowing on the network. Basically, what is network he protocol? manages all. Network protocols, the rules and regulations on which we decide to transfer our data. Good answer. Okay, my next question from you is what is meant by network administration? Network administration is all the a person or a team who manages all the network, all the communication over the network, and all the protocols that are residing, the way of communication, and the privileges and controls implemented on it. Okay, what is meant by system side? Like for example, I can explain this question. Like for example, I want to be a system administrator. So is it compulsory that I will go on system side? Like I cannot go to virtualization. I cannot go to cloud computing. So my question is basically that is system side mean that I should must go in the system administration, or is system side mean that I can go in virtualization as well? I can go in cloud computing as well. So which is the best suitable answer? Um, on site is more we can say on site is more important to visit and basically to maintain all the checks and controls on it, but overall it can be done using the cloud or virtualization, but the most suitable appropriate will be on site. Okay, let me give you the scenario based question. You should answer it. So listen it carefully. For example, there's a website which is blocked in all over the Pakistan and I want to access. So what is the way? It can be accessed using the VPN Good answer. or changing Perfect. our IP addresses. Perfect answer. Perfect answer. How we can change the public IP, which is bought by us from the ISP, Internet Service Provider. So how we can change our public IP? We can change our public IP by using VPN, or we basically connect to our internet using uh,
using encapsulation, we it's in protocol which encapsulate our IP through and mask IP, which can be of any other country, so that for all other network, for all other internet devices, they recognizes us from that mask IP, not from our original public IP, which is assigned to us by internet service providers. What is OSI model? OSI model is the basic networking model in which there are 7 layers. It basically there are such regulations through which our step by step our data flows and uh, uh, flows over the internet and is communicated over the internet using that protocol, specific protocols. Good answer. My next question from you is what is meant by TCP IP suite? TCP/IP transmission control protocol, IP protocol. It's basically the network protocol which enables us to communicate over the internet. Uh, many other sub protocols are included in it. Uh, it basically allow us to communicate, enable us to communicate over the internet. The next question is scenario based. For example, there are two devices which are connected through Ethernet cable with each other without internet. So they own the internet and they own the network. They have made the network. To network they are connected, but there is no internet. So tell me that here OSI model is implemented or not? If two devices are connected with each other using the Ethernet cable, yes, OSI model is implemented. How? Because if the both, for example, we are taking PCs, if they both are sharing their data with each other, so all the layers are implemented, like application layer and presentation layer, physical layer, all the layers are performing their task over the local network, not if we are not connected even to the internet. But you know that internet means that going in the different network. For example, if a network in one network there are two pieces connected to each other. So in network layer, you know about network layer three of our SI model. So there is a router and packets, etc. Which means that the thing about the different networks. So if these pieces are in same network, so how SI model is implemented? The layer three is skipped here. Okay. So how you can justify your answer like you have told me before? For layer 3, the data is transmitted within the network, not by using router to a public network. The both, if both computers are connected with each other, and we have created our sort of the private network, so all the layers are, I think they all are working. But how all will work that, for example, two pieces are connected directly with Ethernet cable. So there's no router, there is no switch. So how layer 2 and layer 3 is implemented in this network? If there's a private network, and if we take the example of the two computers, and we just placed a switch in between them, or we No, can no, say no, hub in. no need of switch and hub because these are connected like one-to-one communication. Then I think the OSI model will be implemented, but skipping that one layer. So how it is possible that you are leaving the two layers of OSI model which are too much important in networking, and you say that OSI model is implemented? How? This concept is, I think, false from you. Do you accept? Yes. Okay, thank you so much for accepting your mistake. So, tell me what is difference between TCP and UDP protocols? Okay. TCP, transmission control protocol, and UDP. UDP. Actually, I'm just forgetting the abbreviation. By the way, TCP is used for the TCP is used where we need constant, where we can't compromise on any loss of the data packet. We need where we need the continuous communication, like in live streaming applications, etc. And UDP, it can be it is basically used for file sharing or email transferring. My next question from you is scenario based again. That for example, I am a hacker. I want to hack the company which have 200 users and they have one public IP. Like they have paid to internet service provider like Natel that we will pay you 5,000 or 5 lakh charges, whatever. For example, 5 lakh charges per month
For the public IP, they bought from the ISP. So they use internet for the 200 users. So there are private IP available for 200 users, but public IP is one. So if I'm a hacker, how I can attack all the servers of 200 users, all the clients machines of 200 users? So how I will know the private IP or I will know the public IP? What is the answer? You if you have the knowledge of the public IP, you can calculate the private IP. No, no, no. If I want to attack on the 200 machines and they have private IP, but the public IP is one, netting, like private to public translation. So Yes, should I know public IP of the company or the 200 private IPs? Which option is best? you should know the public IP But how through public IP I can attack on all the servers in the company? using a subnet mask. But subnet mask is also available for the private IP addresses as well. You can calculate the private IPs of like 200 users from that public IP. But it is not possible because there is a netting process through which the private IP hidden and the public IP is shown. So how you can know the private IP? And in some companies there are also proxy servers available through which they hide their private IP as well. So how the hacker can attack? Because you are the cybersecurity student, you should know about this. Um, Actually, I don't have knowledge about this question. Basically, this scenario. Scenario simple. I think you're not understanding. Let me clear you. There is a company of 200 users. Okay. Okay. There is one public IP and 200 private IP addresses. And through netting means that translating private IPs to public IP. So through public IP, they communicate in internet in different networks. But in same network, they communicate via switch via private Private. IP, private IP. So if I'm a hacker outside organization, I want to attack all the 200 clients machines. So how I can attack? I think now you understood on the scenario. Have you understood the scenario? Hacker have to gain access of only one PC, like one private IP, or all the others. No, no, a hacker should attack all the pieces. So how he can attack? This is a very basic question of cybersecurity. You should know about this. If he has the knowledge of the public IP, the one side of the router, he can uh, might calculate the private IPs, or even if he has known one private IP, somehow can gain access to all the other private IPs. I think you don't know about the answer. That I think you should gain more knowledge of cybersecurity as well. This is a Okay. big field. Yes. So my next question from you is, what is meant by Office 365? Very simple question. Office 365. Sorry. What is Office 365? Again, I don't know. Sorry. Why you don't know? What is difference between cybersecurity and hacking? Cybersecurity is basically providing security and to the even hardware, digital devices, all the digital devices, all the networks, and the data. Even if it's stored on some digital device, even we are processing that data information, or if the data is in transition during the networks between any two devices, securing all the digital devices and all that data, even if it's in transit, storage forms, or in processing. It's cyber security. And the second one you asked was Hacking. hacking. Yeah, hacking is to gain the access of any device, any digital device, to gain the access of any digital device. It can be even uh, using through finding any vulnerability or loophole in that device or protocol of the network. Good answer. Very accurate answer. Very accurate.
So my second last question from you. What is BGP protocol? BGP protocol, if, it's a networking protocol. These are two, na. It's basically border gateway protocol, BGP protocol. It's a protocol used when the data is transferred between one router to another router, basically from one network to another network. Should I implement in the Cisco routers EIGRP or RIP protocol? Which is better? Yeah, sorry. If I want to configure Cisco router, so which protocol is best? EIGRP or RIP? Which one? Not RIP, the alternative one. EIGRP. Okay. Tell me that, for example, I want to do a course of MCC, like you want to enroll. So, what should be the strategy? What should be the mind that it should be clear about starting this course? Like, why I should start this course? How you decided to enroll in this course? Actually, I am studying cybersecurity and pursuing my fourth semester. So, in cybersecurity, basically, and relative to this, networking is really very important. If we don't have the knowledge of networking or all the how the data is communicated between the digital devices, we can't even secure them. We can't find the vulnerabilities in it, because the data cannot be always saved on any one digital device. It has to be communicated between networks, between multiple devices all over the world. So we have to be clear in the knowledge of all the networking and all the controls and privileges over the network. To gain all the knowledge and to be aware of all these things, I think I've enrolled in this course because of all this. Very good answer, but let me tell you that I have shared my screen. I request you to count your marks like 5 plus 4 plus 0 plus 4 plus 4 and tell me the total marks. Then I will announce result. Interview is completed from how much? This is the final score, I think. Do you agree with this? Yes. Agree? Do you agree with this score? Your mic is mute. Your mic is muted. I am not listening. Your voice. Hello? I am not listening your voice because your mic is muted. Uh, yes, I'm here. Yes, yes, Am I I'm audible listening. now? Yes, now you're audible. So this is the final result. हर एक सर्टिफिकेट की वैल्यू $200 है वो आपको मुफ्त मिल रही है
दूसरी बात कि आपको MCSE का कोर्स $300 का मुकम्मल तौर पर मुफ्त मिल गया, आप पास हो गए, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, और इंशाल्लाह आपको अल्लाह और भी कामयाब करे। मगर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जी जी। बेसिकली बात ये कि जैसे आपने मुझे बताया ना आखिरी क्वेश्चन के जवाब में, अभी तो इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, मैं आपको बेस ही बता रहा हूँ। जैसे आपने मुझे बताया कि यानी मैं इसलिए इन्वॉल्व होना चाहती हूँ कि यानी साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है ना ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात ये कि पहले तो बताइए कि आप बीस साइबर सिक्योरिटी कर रही है कि बीस कंप्यूटर साइंस? साइबर सिक्योरिटी। आप लाहौर से हैं? नहीं, मैं एयर यूनिवर्सिटी कामरा से। कैमरा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो बात कही ना तो वो बेसिकली आप थोड़ा गलत हो गई। ये कोर्स जो है ना जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद है जैसे एंड डिवाइसेस का एक्सपर्ट होता है ना उसे हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये उसका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और आप जो कह रही थी नेटवर्किंग ना तो नेटवर्किंग अलग चीज़ है, उसके लिए CCNA आपने नाम सुना होगा, CCNP। तो हमने वो स्टार्ट किया हुआ है, तकरीबन चौथा हफ्ता चल रहा है, आज 9 बजे क्लास होगा उसका। तो मैं आपको वो दिखाऊँ ज़रा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को उसकी क्लासेस होती है 9 PM to 11 PM। तो अगर आप वो सीखना चाहती है तो बताइए, क्योंकि वो नेटवर्किंग का फील्ड है, CCNA आपने नाम सुना होगा, तो वो अलग चीज़ है, सही ना? मैं आपको खैर दिखाऊँ यहाँ पर, कहाँ है ये देखिए, CCNA पेड कोर्स, यानी कि इसमें 6 बंदे पेड पेड बंदे, सही है। तो बेसिकली ये वाला कोर्स है। और आपको पता है कि हैकिंग के लिए जो है ना एक क्लाउड कंप्यूटिंग का आपने नाम सुना होगा, वर्चुअलाइजेशन। जी जी। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं पता और आप हैकिंग करना चाहती है तो आप फिर वर्चुअल मशीन जो है ना उस पर हैक अटैक कैसे करेंगे? तो बेसिकली बात ये है कि वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइजेशन वो भी आजकल सीखना ज़रूरी है, यानी बहुत कंपल्सरी बन गया है। तो उसके लिए हमारा जो ग्रुप है ये वाला वी एम वेयर कंपनी का कोर्स है। ये इसका दूसरा हफ्ता चल रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे को उसकी क्लासेस होती है। तो वो दोनों पेड ग्रुप्स हैं ना। तो अगर आप चाहती है कि इंटरव्यू देकर वो भी पास करें तो आप मुझे बताइए, मैं आपका उसके लिए इंटरव्यू ले लूँगा। आपका भी टाइम जो है ना उसके लिए मुझे बताइएगा ईमेल में, क्योंकि आपका ईमेल जो है ना मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो यानी वर्चुअलाइजेशन हमारे पास अलग कोर्स है, ये वाला सिस्टम वाला स्टार्ट होगा। अभी जॉब पास हो गई है। और नेटवर्किंग जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, यानी ये तीनों अलग फील्ड है, ये बात याद रखिए। सही रिलेटेड है, मगर साइबर सिक्योरिटी में तीनों ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। और आपने जो कहा नेटवर्किंग, तो ये वाला सिस्टम साइड से ना आपको गलत फहमी हुई है। नेटवर्किंग वाला जो है वो CCNP वो स्टार्ट हो चुका है। ये एंड सिस्टम्स से रिलेटेड है। हाँ, ये आप जो स्टार्ट कर रहे हैं ये है एंड डिवाइसेस, यानी लैपटॉप्स, PC, सर्वर, इन चीज़ों के हवाले से है। और जो हम स्टार्ट किए हैं ना ये भी देखिए, ये वर्चुअलाइजेशन, ये वाला ये वाला वर्चुअलाइजेशन VMs वगैरह। और ये वाला नहीं, ये नेटवर्किंग यानी इंटरनेट, ये BGP, OSPF, FRIP, HRP, CCNA का कोर्स है ये। CCNA बेसिक लेवल, CCNP एडवांस। तो ये 6 6 महीने के कोर्स है। तो आप अगर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए तो मुझे ज़रा बताइए। अम, अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई, मैं साथ साथ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ बेसिकली। और उसके बाद मैं जो है वो ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ। तो इस तरह मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने थोड़े से डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड कोर्सेज में भी इन्रोल किया हुआ है पहले से ही। और मैं इंटरनेशनल साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का भी एक कोर्स जो है वो कर रही हूँ। तो अभी के लिए मेरे लिए मुश्किल है कह लें, या मैं वो अवेलेबल शायद ना हो पाऊँ, तो फिर ऐसे ही एक सीट वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं बाद में इंटरेस्टेड हूँ ये सब करने के लिए, थोड़े टाइम बाद मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो। आपको पता है कि आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, यानी वो आप, मैंने आपकी फीलिंग समझ ली जो आप कह रही है। मगर एक बात है ना, आपको पता है कि मैंने जो ये कोर्सेज किए ना तो मुझे जॉब्स की ऑफर हुई, मगर मैंने इसलिए रिजेक्ट की कि मेरा BS कंप्यूटर साइंस 7 सेमेस्टर चल रहा है। तो ये आखिरी साल है, तो अब मुझे ये कंप्लीट करके जॉब करना होगा, यानी इस तरह मैं नहीं जा सकता जॉब के लिए ऑन साइड। तो बेसिकली बात ये है कि मैंने फ्री ट्रेनिंग स्टार्ट की ताकि लोगों को ये फ्री बता सकूँ, सही ना? जो पैसे दे सके वो पैसे दे। तो बेसिकली मकसद यही था कि मैं अपने साथ और लोगों को भी आगे यानी जो है ना आगे अपने साथ जो है ना चला सकूँ। तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया। तो फॉर एग्जांपल जब मेरा जॉब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो मैं खुद भी बिजी होऊंगा, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, आपको पता है। तो फिर मुझे मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। तो हो सकता है फिर मैं ये फ्री वाला जो है ना ये स्टॉप कर दूँ, क्योंकि ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा है इसके साथ साथ। क्योंकि अभी जॉब इसलिए नहीं कर सकता, कॉलेज है, सही ना? तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर कोई मुझसे रब्ता करेगा। मैं सीरियस बता रहा हूँ ना। तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा जॉब्स वगैरह? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी यानी
کالج ہے تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں. تو پھر 6 مہینے کے بڑے بڑے کورسز ہیں تو پھر دوبارہ اتنا بڑا کورس یعنی لانچ کرنا پھر اور جاب بھی مینیج کرنا ہو تو پھر وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اس لیے میں نے کالج کے ساتھ یہ سارا انتظام کیا کہ فری پڑھاؤ لوگوں کو اچھا راستہ طریقہ انہیں اسکل پرووائڈ کرو. تو بیسیکلی مقصد یہ تھا ایڈوانس ٹیکنالوجی سکھانے کا کہ میرے پاس ٹائم ہے تو کسی کو فری سکھاؤ. تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ میری سچویشن سمجھیں میں آپ کی سمجھوں گا. اب کہہ رہی ہے میں فیوچر میں یاد تک کروں گی وہ بات صحیح ہے مگر یہ بات بھی مجھے نظر رکھے کہ فیوچر میں اب میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسٹارٹ کروں گا دوبارہ. سی سی این اے کی کلاسز کا شیڈیول کیا ہوگا مطلب وہ ویک کے کون سے ڈیز میں آ رہی ہیں؟ یہ ڈیز ہے نا اس کی میں آپ کو دکھاؤں ذرا. آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی آ رہا ہے. یہ دیکھیے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 9 PM to 11 PM یہ CCNP کے کلاسز ہیں. صحیح ہے. میں آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے. خیر ایک دفعہ چیٹ باکس میں سینڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کے پاس یہ پڑے رہیں. اور جو ورچولائزیشن ہے نا ورچولائزیشن اس کا میں آپ کو ٹائمنگ بتا دیتا ہوں. اس کے ٹائمنگ ایسا ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 9 PM to 11 PM. تو خیر آپ اس میں کم از کم ایک بھی چوز کریں نا تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. یعنی خیر ایک تو مینیج کر سکیں میرے خیال میں کیونکہ آپ نے جو انٹرویو دیا ہے وہ تو 24 اکتوبر کو اسٹارٹ ہوگا نا وہ تو اسٹارٹ نہیں ہوا ہے مگر یہ تو آلریڈی اسٹارٹیڈ ہے. آپ سے کلاسز ہو جائیں گے اپن. سی سی این اے کی تقریباً کتنی کلاسز ہو چکی ہیں مطلب وہ بھی پھر مجھے کور کرنی ہوں گی؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. خیر یہ اس کے اتنے کلاسز ہوئے ہیں. 1 منٹ 11 لیکچرز ہوئے. یہ دیکھیے 3 گھنٹے کا یہ ویڈیو ہے. تو یہ 11 لیکچرز اس کے ہوئے مگر یہ بہت بیسک ہوئے. یعنی وہ پریکٹیکل کام ہم نے ابھی تک اسٹارٹ نہیں کیا. ہم تھیوریٹیکل پہ چلے یعنی بہت بیسک ہے. آئی تھنک آپ کو بیسک تو آتا ہوگا نا. جی چلیں تھینک یو سو مچ. آپ مجھے اس میں بھی اگر ہو آپ کے پاس کیپیسٹی ایک اور اسٹوڈنٹ کو انرول کرنے کی تو کائنڈلی کر دیں. پہلے ڈیسائیڈ تو کرے کس میں جانا ہے ورچولائزیشن میں کہ CCNP میں. سی این پی میں. تو اس کے لیے تو آپ کب تیار ہیں انٹرویو کے لیے ہمیں بتائیے. میں ویکینڈ پہ انٹرویو دے سکتی ہوں. تو ایک کام کریں نا آج وینسڈے تو چلیے ایک کام کرتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ مجھے جب آپ انٹرویو دیں گے نا تو مجھے ایک دن پہلے ای میل میں بتائیے کہ میں اس ٹائم انٹرویو دوں گی تو اس ٹائم پہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. مگر ایک بات ہے نا آج اس کا 12واں کلاس ہوگا 9 بجے ابھی CCNP کا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ بعد میں انٹرویو دیں گے تو آپ سے تو یہ کلاس بھی لائیو ہو جائے گا پھر تو مسئلہ ہوگا نا. یہ بھی تو سوچیں نا. میں پھر کل یا پرسوں تک کیونکہ انٹرویو کے لیے تھوڑا بہت تو پڑھنا پڑے گا چیزیں تھوڑی سی ریوائز کرنی پڑیں گی. نہیں نہیں مگر ایک بات ہے نا آپ کا جو نمبر ہے نا میں آپ کو دکھاؤں ذرا کہ آپ نے کافی نمبر لیے. یعنی اس طرح کے کوشچن اس میں بھی ہے وہ تو نیٹ ورکنگ کے ریلیٹڈ ہے. آپ نے تو اچھے آنسر دیے اس کے ریلیٹڈ تو وہ تو آپ کے لیے تیاری کرنا نہیں ہوگی نا. وہ تو آپ کے لیے ایزی ہے. چلے میں پھر کل انٹرویو ارینج کر لیں آپ. صحیح ہے کل کچھ کرتے صحیح ہے نا. مگر آج کا کلاس ہو جائے گا. ایسا کرے کہ آج کا کلاس لے لے انٹرویو کل دے رہے. چلے تھینک یو سو ویری مچ. ٹھیک ہے میں کلاس اٹینڈ کر لوں گی. آپ مجھے بتا دیں لنک وغیرہ. میں آپ کو ابھی سینڈ کرتا ہوں کیونکہ بیسیکلی ایک کام ہے نا آپ کو پتہ ہے اگر آپ انٹرویو مجھے دے دیں گے نا اور میں آپ کو ایڈ کر دوں گا گروپ میں اور آپ سے آلریڈی کلاس ہوئی ہے یہ بھی ہو جائے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا پھر. تو میں چاہتا ہوں کہ انٹرویو پھر آپ بعد میں دیں مگر آپ سے کلاس مس نہ ہو. بیسیکلی وجہ یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے مل گیا مجھے. اور یہ بات یاد رکھیے دیکھیے اس گروپ میں ایک بہت برا کام چل رہا ہے آج کل. وہ آپ کو ذرا کلیئر کرا دوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. ایک برا کام یہ چل رہا ہے یہ والا ذرا پڑھیے اسے. یہ 4 نمبر رول پڑھیے. جی یہ 4 نمبر رول ذرا پڑھیے. 4 نمبر رول. اب رولز وغیرہ تو شو نہیں ہو رہے. آپ کا بیسک ان باکس شو ہو رہا ہے. نہیں نہیں میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی ہے نا. یہ نظر آ رہا ہے یہ والا یہ 4 اسائنمنٹ اگر
نہیں آپ میرے پاس جو واٹس ایپ کا اسٹارٹنگ میں جو ان باکس شو ہوتا ہے وہ شو ہو رہا ہے، رولز وغیرہ شو نہیں ہو رہی. خیر آپ اس میں ایڈ ہو جائیے لنک کے ذریعے، میں آپ کو پھر وائس میں سمجھا دوں گا، صحیح ہے؟ اوکے، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں سیشن میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.